ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള 3 ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അഭിനവ്, അശ്വതി, അനുശ്രീ, ഹലോ, ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും മക്കളെ. വിഷ്ണു, ഹരിത, ഓക്കെ. ടോപ്പ് ടയർ, ദെൻ 3 ടയേഴ്സ് അല്ലേ? ടോപ്പ് ടയർ, ബോട്ടം ടയർ, മിഡിൽ ടയർ. ഓക്കെ. സോ ഇതായിരുന്നു ദിസ് വാസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ metadata. Different data are there. Here bottom tier is there. Bottom tier consists of the data that is extracted, cleaned and transformed data that is stored in metadata repository. After that we will apply OLAP operations by using some server, and we will do some of the operations on the top tier. That means there is a front end tools. That is, front end tool will help you to see what is the final output. That may be some analysis, that may be some report, that may be some data mining results, anything. So that is comes under the top tier. They are the front end. Okay, le. Okay, le. Okay, I'll move on to the next one. So here, after 3 tier architecture, we have discussed about what will comes under each of this category, and now next is about backend tools and utilities. So backend tools will come where? This backend tools will be here, right? Backend tools will be present normally in the data side. A backend tools evide varundadu nokki. What we have to do, we have to apply some operations, right? So normally backend tool will comes here in this portion here, because there are different kind of data which is present in operational databases, external sources, some other data. We have to apply some operations about it. So we need some tools for that. That's it. Those tools will be the backend tools. Okay, so what are the backend tool activities? See this? Data extraction. These are the backend tools. Now we will see what will happen in each of these cases. What will happen in the case of data extraction? Data extraction means which typically gathers data from multiple and heterogeneous sources. That means there are different kind of sources. From there we will find some of the some data which are from different sources. From there we will extract. That is known as data extraction. Now what about data cleaning, which detects errors in the data and rectifies them when cleaning, when possible. Means we have to clean it. First, what we are doing, from different sources, I am selecting some of the data, right? And what we have to apply after that, we have to clean. That is happening in data cleaning. And data transformation means which convert data from a legacy or host format to data warehouse format. We have to apply some transformation to make the data useful for us, like useful for storing in data warehouse. Then what we have to do, we have to load it. For loading, what has to be done? Which source, summarize, consolidate, compute views, check integrity, and builds indices and partitions. That means we are loading it as per our usage. Next is refresh, in refresh, which propagate the updates from the data source to the data warehouse. Means whatever changes we have made, that updates will be propagated from the data source to data warehouse. That is known as refresh. So these are the main tools that we are using in the backend of the system. So which are the main tools we are used in data extraction, cleaning, transformation, load and refresh. Okay, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബാക്കെൻഡ് ടൂൾസ് വരെ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം extract, clean, transform, load and refresh ഉണ്ടോ? So these all tools are the backend tools. Okay.
Next is about metadata repository. In metadata repository, before moving into metadata repository, let me tell you what is meant by metadata. എന്താ metadata എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ metadata നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. metadata എന്ന് വെച്ചാൽ റോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റയാണ്. When used in the data warehouse, metadata are the data that define the warehouse objects. So normally, this metadata repository store the information about the data warehouse and its content. So what is metadata? Metadata എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. നമ്മൾ ഡാറ്റ വെയർഹൗസിൽ മെറ്റാഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാഡാറ്റ ആർ the data that define the data warehouse object. And when we are storing the information content, അതായത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന ഫയലിലാണ്, ബിസിനസ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന രീതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് മെറ്റാഡാറ്റയിൽ വരിക. Okay, metadata repository should contain following informations. First one is, idum important aanu, a description of the structure of the data warehouse. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ്, ഇപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ വെയർഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതിൽ ഓരോന്നും സെയിൽസ് എവിടെയാണ്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, സെയിൽസ്, ഇൻകം എത്രയാണ്, ഡെബിറ്റ് എത്രയാണ്, ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ എ മെറ്റാഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ വെയർഹൗസ്. That means which schema we are using, which are the dimensions, hierarchy, which are the derived data, all those information should be there in the metadata repository. So it should always contain description of the data warehouse structure. Next one is operational metadata. That means it is a data lineage. Here it should contain currency of data. That means operational metadata means what? The history, like monitoring information, usage, statistics, error reports, audit trials. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെറ്റാഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഓപ്പറേഷണൽ മെറ്റാഡാറ്റ ഓൾസോ. ആദ്യം എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ആദ്യം നമ്മുടെ മെറ്റാഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഡാറ്റ വെയർഹൗസിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പറേഷണൽ മെറ്റാഡാറ്റ ഉണ്ടാവണം. മൂന്നാമത്തത് algorithm that we are using for summarization. That's the third one. Algorithm used for summarization. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഡയമെൻഷൻസിന് മേലെ അഗ്രിഗേഷനും റോളപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ. സോ വിച്ച് അൽഗോരിതം ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ സമ്മറൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ മെറ്റാഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് source databases and their contents, and gateway descriptions of data extraction, cleaning, transformation results, and data refresh and purging rules, security, authorization, access control, all this information. That means mapping from operational environment to data warehouse. Operational environment il endokke undava, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക, ഡേ ടു ഡേ ഡാറ്റ. അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വെയർഹൗസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. സോ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ഡാറ്റ വെയർഹൗസ്. So metadata repository should contain this also. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്തായിരിക്കണം, it should contain the structure of the database, data warehouse structure. രണ്ടാമത്തേതാണ് operational metadata. മൂന്നാമത്തേതാണ് algorithm. Fourth one is mapping from the operational environment to data warehouse. Next is data related system performance. That means it should contain the indices and profiles, rules for the timing and scheduling or refresh, update and replication cycles. Data system performance, data related system performance ഉണ്ടായിരിക്കണം മെറ്റാഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ. പിന്നെ ബിസിനസ് മെറ്റാഡാറ്റ.
ഓരോ ഫീൽഡിലും എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഡാറ്റ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ, ചാർജിങ് പോളിസീസ്, then business terms and its definition. All this content should be there in metadata repository. Sometimes the question may ask, explain metadata. What are the contents of metadata repository? How you will answer? Question explain metadata. Write the contents. Write the contents in metadata. When the metadata is data about data. It will give you an idea about data warehouse objects. And metadata repository should contain data warehouse structure, operational database, algorithm used for summarization, mapping from operational environment, data related system performance, and business metadata. So these are the contents in metadata repository. Okay, Le. Next is data mart. Data mart is a subset of data warehouse that support the requirement of a particular department or a business function. Here, data mart normally contain detailed operational data, unlike data warehouse, and it may contain certain levels of aggregation will be there. So a subset of data warehouse, we will call it as data mart. And already data warehouse in a subset in another data mart. ഒന്നുകിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഉണ്ടാവാം. എന്തായാലും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ്. എൻ്റയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പകരം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Okay. Now, depending on the sources of the data mart are categorized into two categories. One is independent data mart, next is dependent data mart. Two categories are there. One is independent. Now, what is about independent data mart? See this. Here you can see flat file sourced directly from enterprise data warehouse. Here a data warehouse is there. Marketing, sales, finance, human resources. All the informations are stored in this data warehouse. Now, subset of this means what? Either marketing is separate, sales separate, finance is separate, human resource separate. That is known as dependent data mart. That means sourced directly from the enterprise data warehouse. This is the entire enterprise data warehouse. From this, it contains all the details, and we are making a subset out of it, subset of that particular data warehouse. That is known as data mart. If it is dependent data mart, it is sourced directly from the enterprise data warehouse. Okay. Next, what is the next case? Data captured from one or next is independent data mart. Here, independent means data captured from one or more operation systems or an external information providers, or from data generated locally within a particular department or a geographic area. You can see here different operation systems are there, different operation system and flat files. We are concluding it into a data mart, external data, sales or marketing. Here there is no dependency for the entire database. That is why we are calling it as independent. Here data captured from either an operation system or from an external source or from the flat files. From any of the sources, we will take the data that is independent of the data warehouse. So we will call it as independent data mart. Okay, no? Dependent ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും?
From a central data warehouse, I'm taking the subset of the data mart, right? Like marketing, sales, finance, human resources, like that. That is known as data mart. They are dependent to the central data warehouse. Here, this is independent because it will collect the data either from an operational system or from a flat file or from an external data. Okay, Le? Sure. Next is about OLAP server architectures. Mainly, four architectures are there. They are relational OLAP, multidimensional OLAP, hybrid OLAP. They are enumerated as ROLAP, MOLAP, HOLAP. ROLAP means relational, right? So here use relational or extended relational database management system to store and manage warehouse data. And normally in RLAP, which include optimization of DBMS backend, implementation of aggregation and navigation, and it provides greater scalability in the case of relation OLAP. Now, what about multidimensional OLAP? It is array-based multidimensional storage engine, and here it is fast metric techniques are used, and fast indexing to pre-computed summarized data will be there in the case of multidimensional database. If it is hybrid, which is both the contents from RLAP and MLAP is present, here also flexibility is more and aggregation is low level, relational and high level array we are using. And in the case of specialized SQL, it provides specialized support for SQL queries. Okay, so that's all about the first module topics. We have finished with our first module. ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Just wait, okay? 1 second. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിൽ ഒന്ന് നോക്കണേ. So see the main important questions. Yeah. First question, how data mining is related to business intelligence? കാണുന്നില്ലേ? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? How data mining is related with business intelligence. അപ്പോൾ എന്താ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിന് കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും അവരുടെ ട്രെൻഡ് അറിയാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം, പ്രഡിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ്. കണ്ടില്ലേ? എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് OLAP ആൻഡ് OLTPൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? പറഞ്ഞില്ല?
ഇത് കാണുന്നില്ലേ, OLTP and OLTP ഡിഫറൻസ്. എടാ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. How long I'm keep on talking? At least you people give some, at least some rest. Hello? ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാവോ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ആദ്യത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ OLAP ആൻഡ് OLTP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്. OLAP ആൻഡ് OLTP യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫങ്ഷൻസ്, ഈ കാറ്റഗറീസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് OLTPയിലും OLAPയിലും വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ സ്കീമ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ബാക്കി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കട്ടെ. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഹൗ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഡാറ്റാബേസ്, ഹൗ ദേ ആർ സിമിലർ. കമ്പയർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. ഇതിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് എന്താ പറയുക, റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും, നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് 4, 6ാമത്തെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പ്രോബ്ലം ആണ്. 5ാമത്തെ നോക്കി, 1, 2 നോക്കി. 7th question, list out 4 major features of data warehouse defined by William H. Inman, the father of data warehousing. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3-4 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിന്റെ കേസിലെ. ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ എഴുതണം. അതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത്. ഡിഫൈൻഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ H. Inman. കണ്ടില്ലേ ഈ ഡെഫിനേഷൻ? സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, ടൈം വേരിയൻ, നോൺ വോളറ്റൈൽ, ഈ 4 കാറ്റഗറീസാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇൻമോൺ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്നത്. സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, ടൈം വേരിയൻ ആൻഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡ്രോ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫിഗർ ഷൂസ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് നോളജ് ഡിസ്കവറി. നോളജ് ഡിസ്കവറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? KDD പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാന്നില്ലേ? ഏതായിരുന്നു KDD പ്രോസസ്? ഓക്കെ, KDD പ്രോസസ് ഏതായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് നോളജ് ഡിസ്കവറി പ്രോസസ്. ഈ ഡയഗ്രാം, ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 8th question also okay. 9th question, suppose ഇനി അതും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്കൊരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിന്റെ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീം വരക്കാൻ പറയുക ചെയ്ത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ബേസിക് പോയിട്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് OLAP ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഏതൊക്കെയാ സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതൊക്കെയാ OLAP ഓപ്പറേഷൻസ്? ഏതൊക്കെയാണ് OLAP ഓപ്പറേഷൻസ്? റോളപ്പ്, ഡ്രിൽ ഡൗൺ, സ്ലൈസ്, ഡൈസ്, ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ? ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് ക്യാൻ ബി മോഡൽഡ് ബൈ ഐദർ സ്റ്റാർ സ്കീമ ആൻഡ് സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമ. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർ സ്കീമയും സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 13th question നോക്കിയാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ 3-tier ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ മൈനിങ്. 14th question നോക്കിയാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ മൈനിങ് മോഡൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ മൈനിങ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ നീഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അനാലിസിസ് വേണമെങ്കിൽ
പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ വേണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ 11 വരെ, 12 വരെ, 13, 14, 15. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞതുവരെ മനസ്സിലായോ? ശരി. ഇനി അടുത്തത് 3 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായില്ലേ, നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Starting with a base cuboid, student, course, semester, instructor, what specific OL operations like roll up from semester to year should one perform in order to list the average grades of CS courses for each big university student? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് കീബോർഡിലെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാ? സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്, കോഴ്സ് ഉണ്ട്, സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ബേസ് കീബോർഡായിട്ട് ഓരോരോ ലൊക്കേഷനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ. കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ടൈപ്പ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. CSE ഉണ്ടാവും, ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും, ME ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ S2, S4, S6 അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും. ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ CSEയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്, ECയിലായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ what specific OLAP operation should one perform in order to list the average grades of CS? നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് ഗ്രേഡ്സ് ആണ്. CSന്റെ ആവറേജ് ഗ്രേഡാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ? CSE സെമസ്റ്റർ ഏതൊക്കെ ഉള്ളത്? S2, S4, S6 ഉണ്ട്. ആ മൂന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക നോക്കുക. ആവറേജ് ഗ്രേഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. Suppose the data warehouse for university contains 4 dimensions: date, spectator, location, and game, and 2 measures: count and character. Draw star schema for data warehouse, starting with base keyword, OLAP operations performed on particular year. ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പൊതുവെ സ്റ്റാർ സ്കീമ, സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. You just try to solve it. It is already there in your database course material. You can go and upload it from there and just try to solve this. And if possible, we will discuss in the next incoming classes. Okay, Anu? Is it okay, Anuda? Sure. Attendance പറഞ്ഞു. അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അഭിനവില്ല, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, ദിനേശ് ഇല്ല, അതുൽ സത്യപാൽ, അതുൽ ദിനേശ് ഇല്ല, അതുൽ സത്യപാൽ, ഫിബിന ഇല്ല, ഫജർ ഉണ്ടോ? ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, മുഹമ്മദ് ജാസിർ അല്ല, മുഹമ്മദ് ജാസിർ, റമീസ്, ശരത്, ശരത്തില്ലല്ലോ, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, വിഷ്ണു, സുബിൻ രാജ്, ലിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്.
10 absentees അല്ലേ? അഭിനവ്, അതുദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, ഫെബിന, ഫജർ, റമീഷ്, ദുർഗാരാജ്, റമീഷ് ആൻഡ് ശരത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതോടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പി ടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും ലിൻവേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേടാ? ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഉണ്ടാ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ക്ലാസ് സെക്കൻഡ്. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് 2 അസൈൻമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല മൊഡ്യൂൾ 1. ഇനി അസൈൻമെന്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസൈൻമെന്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ